Las mich dire et was über die interstellar Kampfacademy auf dem Planeten Vorath Erzählen. Sei ist kein Schul, nicht wirklich. Schulen haben Worms licht und Beitruer, die dich fragen, why is Danen Jeffulen jate. Die Academy hat flackern Kampfscheinwerfer, die während der Übungen ausfallen Korridor, die nach Verbranntem synthetiskim Panzer riechen und einen Betruer, der in den Ruhestand ging, nach dem sein dritter Schuler auf einer Trage hinnesgetrigen Word. Sagt brauch einen Beruf mit weniger emotionellem Juicht. Jetzt verkauft decorativ Stein auf Argentinem Mond. Gut für ein. Die Academy steht am Rand des Vorath Hochlands, wo der Wind seitlich hereinkommt und die Temperatur schnell genug fällt, dich deren zu erinnern, dass das Universum sich nicht besonders deinen Komfort schert. Das Gebiet selbst ist riesig, als scharf Winkel und dunkels Metal entwerfen, aus jeder Richtung einschüchtern zu wirken. Worauf immer entwerfen hat, ist vollständig erfolgreich gewesen. Ich fühle mich skan eingeschüchtert, wenn ich nur beschreibe. Allein die Architektur hat wahrscheinlich skan drei, Kadeten psychologisch gebrachen. Jede Spezies der bekannten Koalition skickt ihr besten Kadeten heirer. Die Krellioner kommen mit ihren Sets Gliedmaßen und ihren perfekten Jedichtssystemen, fähig, jede Gemmels aufgezeichnet Kampftechnik abzurufen. Die Tavari treffen in ihren Druckenzugen ein, groß und blass, und nehmen als zutiefst ernst, einschließlich des Mittagessens. Die Moradaner skicken ihr Jugendos der Kriegerkast, schwör gebaut und überlohnig die Sort Loot, die Mason Problem lösen, indem sie sehr schnell auf sie zugehen. Und dann sind danach die Ausbilder. Die Mason von Eitnen sind auf die üblich wise Verstehen flörsend. Hoher Rang, beeindruckend Vergangenheit, Gene professionell Distanz die sagt. Ich heb dinge gesehen, und ich word sei nicht mit euch besprechen. Sei gehen durch die Flur, und die Schuler treten automatisch zur Seite. So why man fuhr etwas groß und unberechenbar zur Seite tritt, des sich in den Richtung bewegt. Aber Professor Kilos Kielthos gehört in ein Kategorie, die kein Wend mit den anderen Ausbildern teilt. Ist ein Vorathi seiner Spezies nach, was bedutet, dass etwa 3 Meter groß ist, gebaut wie etwas des entschieden hat, das noch ein optional seien, und sei durch dicht strukturelles Muskelgewebe ersetzt hat. Sen Färbung ist tiefgrau mit Mustern aus dunklerem Grau Überhals und Schultern, was bei einem Vorathi ein so umfangreich Kampfgeskicht signalisiert, dass sich die Muster zweimal übereinander gelegt haben. Sen Augen sind golden. Nicht metaphorisch golden, tatsächlich golden. Und sei bewegen sich unabhängig voneinander, was bedutet, dass zwei getrennt Bedrohungen gleichzeitig beobachten kann, während scheinbar kein von beiden ansieht. Hat zwölf dokumentiert Turtungen im aktiven Dienst. Das hängt nicht in sen Büro an, muss nicht, alle wissen bereits. Sen Class heißt praktisches Kampfengagement. Die Kursbeschreibung im Akademiekatalog lautet. Ein praxisorientierter Ansatz zur Neutralisierung realer Bedrohungen in spezifischen Kampfszenarien. Was dies Beschreibung höflich verschweigt, ist, dass die Szenarien real sind, die Bedrohungen real sind, und die Krankenstation ein fest Vereinbarung mit Professor Kilos hat. Die vorreserviert Betten und ein Verienfats Papierkramverfahren umfasst. Jede Semester sieht sich ein frischer Jahrgang Kadeten dies Kursbeschreibungen und denkt, wie schlimm kann skan sein? Ich war einer dieser Kadeten. Ich weiß genau, wie schlimm sein kann. Ich bin Ven Sorath, Junior Cadet, der Spezies der Thuvari, Zweitjahre Studenten der Akademie und Erzähler dieser ganz besonderen Katastrophe. Ich sage Katastrophe in vollem Bewusstsein, dass sei nicht in einer Katastrophe endet. Sei endet in etwas weitaus merkwürdigerem. Aber damals, als ich am ersten Tag des praktischen Kampfengagements in jenem Klassenraum saß und Professor Kilos vorn im Raum stehen sah, wie ein Denkmal für schlecht Entscheidungen, fühlt sich Katastrophe wie des einzig vernünftig Ergebnis en des Verfügung stand. Wären 31 Kadeten in der Klasse in jenem Semester. Tunswenzig von Eitnen wären des, was man erwarten would. Scharf, trainiert, körperlich beeindruckend Exemplar von Spezies mit starken Kampftraditionen. Die Krellioner hatten 3 Vertreter, alle mit Spitzenwerten in ihren Bewertungen. Die Moradaner skickten 5, und dies 5 allein hoben die durchschnittlich Muskeldicht des Raums einen messbaren Prosensatz. Gab Solvari, Drexi ein paar Orth Geschwister,
dies Usamen trainierten und sich bewegten, als teilten sei ein einziges Nervensystem. Und dann wären die Dimension, drei von Eitnen. Sei Sasens Usamen in der Mitte des Raums was ich interessant fand. Die Mason Spezies drengen sich am ersten Tag einer solchen Klasse nach hinten, in der Uralten und universellen Hoffnung, das Distanz zum Ausbilder irgendeine Form von Schutzpietat. Die Menschen saßen in der Mitte. Entweder hatten sei keine Ahnung, was auf sei Zukum, oder sei treffen ein strategische Entscheidung über Sichtbarkeit. Ich konnt nicht sagen, welches von beiden undistört mich liked. Der erste Mensch war Doyle Frankes. War groß nach menschlichen Maßstäben, breit in den Schultern, mit einem Gesicht, das dauerhaft skeptisch aussah, als hätte das Universum sein Leben lang versprechen gemacht und sei schlecht eingelöst. Hat die Arm verschränkt, als sich hinsetzt, und behielt sei den größten Teil der ersten Sitzung so. Salos wie jemand, der beschlossen hat, und beeindruckt zu sein, bever überhaupt etwas geschehen war, was ehrlich gesagt ein vernünftig Haltung war. Die Zweit war Petra was. Sei war kleiner, schneller in ihren Bewegungen, die Art von Person, die etwas überraschend scheint, selbst wenn sei nichts tut. Sei hat die Angewohnheit, mit einem Finger gegen ihr nie zu tippen, wenn sei zuhört ein Rhythmus, den sonst niemand zu bemerken schien. Ich bemerkt ein, weil ich zwei Reihen dahinter und leicht links saß, und weil ich dinge bemerk. Ist zugleich mein Steck und die Quell einer ständigen, leisen Angst. Der dritt Mensch war der, den niemand wirklich ansa. Mira Shen. Sei war in keiner sichtbaren Weise bemerkenswert. Mittelgroß für einen Menschen was nach den Maßstäben der Mason anderen Spezies klein ist. Schlank. Sei hat dunkles Haar schlicht zurückgebunden und Augen von der Farb alten Halses, braun mit einer stillen Teif. Sei trug sich on besonder Ankündigung. Sei hat Wetter Doyles defensive Haltung nach Petras elektrisch Wachsamkeit. Sei saß einfetchte gesetzt, als het sei bereits Frieden geschlossen mit allem, was kommen wood und wartet nur darauf, das began. Die Moradener Kadetten sahen die Menschen und flusterten etwas untereinander. Ich sprech genug Moradanisch, zu verstehen. Sei sagten die Menschen sahen als wären sei ins falsch gebu geskikt worden und hätten noch nicht bemerkt. Ich sagt nichts als Antwort. Ich war überlebensmodus. Die ganz Klasse war überlebensmodus. Man verschwendet kein Energie auf Kommentar, wenn Professor Kilos gleich durch die Tour kommt. Kam durch die Tour. 31 Kadetten wurden so schnell still, das man des Belüftungssystem hören konnt. Kilos stand vorn Raum und sah uns an. Sprach nicht, stellt sich nicht vor, sondern langsam, Bestandsaufnahme. Sen goldenen Augen bewegten sich auf ihrer unabhängige Art was beduty, das technisch gesehen jederzeit zwei verschiedene Schüler gleichzeitig ansa, und jeder Schüler fühlt sich wie der ein, der beurtet word. War ein unglaublich effektiv Method der Klassenführung. Ich empfehle nicht, sei zu erleben. Seid heirer, sagt schließlich, sen stim kam tief und gleichmäßig heraus, weil ihre Juligen Akademien glauben, dass Potenzial habt. Passiert. Ich teile diesen Glauben noch nicht. Willkommen beim praktischen Kampfengagement. Die ersten zwei Watchen wären Theorisitzungen, und ich will ehrlich mit dir sein, wären kein leichten Theorisitzungen. War die Art von Theorie, die wie ein physischer Gegenstand auf deinem Tisch landet und dich herausfordert, sei hatzuheben. Bedrohungsanalyse über mehrere Angriffsvektoren. Adaptive Reaktionsprotokoll für umgebunden und stabil Gravitation. Verhaltensvorhersagemodell für Nicht-Findungsfähig Kampforganismen. Nichts davon war leicht Lektura. Die Menschen hielten mit. Ich beobachtet weil ich neugierig war und weil mich ehrlich interessiert, zu sehen, wie an der Spezies Informationen verarbeiten. Doyle kämpft mit den mathematischen Abschnitten, arbeitet sich aber mit einer Entschlossenheit durch sei hindurch, die selbst in der still fast laut war. Petra nahm all schnell auf und stellt Preis fragen, die Kilos gelegentlich in Nehelten ließen, bever antwortet, was ich vor her noch nie gesehen hat. Mira sagt unterricht fast nichts. Sei matcht handschriftlich Notizen was unjurenlich war, und sei las all zweimal. Ich weiß, dass sei all zweimal las, weil ich während einer Pause zufällig ihr Notistruktur sah. Sei hat ein System. Als einmal zum Versten nies Jellison in eigenen Wörtern ran zusammengefasst,
Dan die relevant abschnitt für einen zweiten Durchgang markiert. Is war ein äußerst organisiert Method für Gemenden, der in der mit des Raums saß und außer, als would sie bloß still existeren. Niemand sonst bemerkt es in Eicher. Die Moradener arbeitet noch mit ihrer ursprünglichen Einschätzung. Die Krelliner hatten festgestellt, dass die Menschen bei den anfänglichen Riechensmetriken unterdurchschnittlich rangierten, und sie entsprechend abgelegt, in welchem perfekten Erinnerungssystem auch immer Eicher Sozials Urteil left. Selbst Doyle und Petra, Eicher eigen Spezies, schienen sie meist als vertreten Hintergrund zu behandeln. Mira Shen bewegt sich durch dies ersten zwei Wochen wie ein Möbelstück, das gelegentlich ein klärend Frage stellt. Das war, wie sich herstellt, ein Katastrophal Fehleinschätzung. Aber das wussten wir noch nicht. Am ersten Tag der dritten Woche betrat Professor Kilos den Raum, legt nichts auf dem Tisch ab, weil nie etwas trug, unsagt wir wird. Hut Bewertung am Lebenden. Nun ändert sich die Temperatur des Raums. Nicht buchstäblich, aber wenn man einen Sensor gehabt hat, der den kollektiven Angststas von 31 Kadeten missent, wäre so hart ausgeschlagen, dass die Ausrüstung het zersteren können. Der theoretisch Teil dieses Kurses, 4 Kilos fort und bewegt sich auf Gene langsam Art vorn durch den Raum, ist beendet. Eicher habt die Materialien gelesen. Eicher habt die Protokoll studiert. Eicher habt mir auf dem Papier gesagt, was Eicher in einer Kampfsituation mit einem lebenden Organismus tun würdet. Hielt ihn nie. Sah uns an. Hut finden wir heraus, ob urgendet was davon war. Jemand hinter mir gab einen Laut von sich. Ich werde die Spezies nicht benennen, weil is ein Laut echter Bedrängnis war und ich etwas neid besitze. Die Akademie unterhält mehrer Kampforganismen zu Bewerdungszwecken, sagt Kilos. Hut word einer in die Arena gebracht, ein Freiwilliger tritt ein. Das Ziel ist nicht zu töten. Das Ziel ist Engagement, Kontroll und Überleben, zeitlimitiert minut. Passiert ernut. War sehr gut passen. Jed landit wie ein Fallen Jealousins juicht. Ich nehm jetzt einen Freiwilligen. Der Rest von Word beabachten. Sah die Klasse in. Die Klasse sah auf ihr Tisch. Jetzt will ich beschreiben, was der Gorath tatsächlich ist. Denn is ist wichtig, dass du verstehst, wofür sich generelle Weigerten, sich freiwillig zu melden. Der Gorath ist ein Krieger. Dios den unteren die Schungelregionen von Dressa vorstammt, einem Planeten, den Wissenschaftler der als extrem feindselig gegenüber allem einordnen würden und den die meisten anderen Spezies als Fehler einordnen würden. Der Gorath steht auf allen sech Gliedmaßen etwas 2 Meter in der Schulter, kann sich aber auf fast 4 Meter aufrichten, wenn einem nach theatralik zumut ist, was oft der Fall ist. Sein Users ist von Jeskichtäten Platten bedeckt, die sich speziell entwickelt haben, Energieoffen abzulenken, was dir all sagt, was du über die Gegend wissen musst, aus der kommt. Hat wir Sinnesorgen, die alle unterschiedlich funktionieren, was bedutet, dass man einen nicht mit Licht blenden oder mit Schall desorientieren kann, weil für Bades Backup-System besitzt. Hat keinen besonderen Appetit auf irgendetwas bestimmt. Greiften was sich bewegt. Greiften was nach Bedrohung riecht. Greiften was Jeriush macht, die nicht kennt. Hat bei mindestens 2 dokumentierten Gelegenheiten Dinge angegriffen, die einen schlicht falsch angesehen hatten. Der Gorath der Akademie hat in wir Jarens Wolf Schuler in die Krankenstation gebracht. Nicht tot. Die Akademie hat ein Richtlini zur Schulersterblichkeit, die erhebliche administrative Konsequenzen mit sich bringt, aber hospitalisiert. Geberchi Nachen, Zerasins bein Dejweb, ein denkwürdiger Fall eins Moradener Kadeten mit dreifascher durchschnittlicher körperdicht seiner Spezies, der über die Valo breit der Arena geschludert und in die Polsterung der gegenüberliegenden Wand eingebetet word. Holt sich. Wetselt auch das Studienprogramm. Das war was Kilos der Klasse anbot, die Chance zu erleben. Still, die Krelliner schienen Eicher Notes in der vorherigen Sitzung zu lesen, die sie bereits perfekt auswendig konnten, was nahelegt, dass die Notes durch rein theatralisch war. Die Moradener Kadeten, die in dies Klasse gekommen wären, als wollten sie gegen etwas kämpfen, fanden plötzlich die Bodensusemensitzung der Arena sehr interessant.
Des Drexipar hat gleichzeitig etwas entwickelt, des wie ein Hustenladen außer, des I her Vollel aufmerksamkeit erfordert. Doyle Frankes hat die Arm geröffnet und verschränkt sei nun in die Andir Richtung. Petra Voss hat I her Neidippen eingestellt. I her Finger war vollkommen still, was, wie ich in zwei Watchen gelernt hat, I her Version echter Bunruhigung war. Kilos began, langsam zwischen den Tischen ummerzugehen, den Langen weg herum. Beabachtit jeeds gesicht und descend bin ich sicher genos die Ergebnis. Das war Sport für ein kein Grossamkeit. Wie ein Ausbilder der Weiss, das Druck Information ist, und sammelt gerät Information. Gingen der Moradener Rei vorbe, niemand bewegt sich. Gingen den Krelianern vorbe. Die Not ist Sicht intensiviert sich. Gingen mir vorbe, ich blick gerät aus und das darin wonder zu sein. Gingen Doyle und Petra vorbe, erreicht Mira. Und Mira schen hab die Hand. Nicht schnell, nicht mit Urgendiner Darbeitung. Eier Hand ging hoch, so wie Gemmen die Hand hebt, zu fragen, wann die Cafeteria schließt. Ruhig, einfach, erledigt. Der Klassenraum wird auf ein Art still, die sich von Jurenlicher still unterscheidet. Jurenlich still ist nur die Abwesenheit von Gerisch. Dies war die Anwesenheit von 30 Personen, die gleichzeitig jede kleine Bewegung einstellten, die sei matchten. Jeden Atemzug den sei anpassen, jedes unbewusst zappeln, als hört auf. Der Raum wird nicht still. Der Raum hielt den Atem an. Kilos hört auf zu gehen. Sah Mira schenen. Wir Sekunden lang sagt nichts. Nun wir Sekunden klingen nicht nach einer langen Zeit. Aber in einem Vorathe Communications-Kontext bedeuten wir Sekunden still von einem vorgesetzt nach der Handlung eins untergebenen ein ganz bestimmt Sache. Total echt Überraschung. Vorathi sind kein langsamen Denker. Kilos passiert nicht nachzudenken. Passiert zu wellen, was sagt, und selbst des dauert bei einem höchstens ein Sekund. Wir Sekunden still von Kilos bedeuteten. Das zum ersten Mal seit wahrscheinlich sehr langer Zeit etwas geschehen war, des nicht vorhergesehen hat. Die Moradener Staten Mira mit Ausdrückenen, die Speses übergreifend und Jefferher bedeuteten. Ist die her bewusst, was sei gerät getten hat? Die Krelliner hatten die Not ist Sicht vollständig aufgegeben. Doyle Frankes dreht sich und sah Mira mit einem Ausdrucken, den ich nur als tief besorgten Respekt beschreiben kann. Petra Voss war vollkommen still, aber I her Augen waren hell und scharf, und sei beabachtet Kilos, nicht Mira. Kluger Schatzug Petra. Katatin Shen, sagt Kilos. Ja, Professor, sagt Mira. Sie melden sich freiwillig für die Bewirtung am Lebenden. Ja, Professor. Sah sie nach 2 Sekunden lang. Dann sagt melden Sie sich zum dritten Glockenschlag in der Arena. Dreht sich und ging zurück nach vorn, und etwas insaner Haltung hat sich einen Bruchteil eines Grades verskoben, den ich nicht genau erklären kann, den ich aber bemerkt und der mich sehr neugierig darauf macht, was als nächstes geschehen würde. Der dritte Glockenschlag kam wir sich Minuten später, und die ganz Klasse ging gemeinsam zur Arena, den Kilos hat uns gesagt, das war alle beabachten würden. Der Weg war anders als jeder Weg, den ich in der Akademie zurückgelegt hat. Normalerweise gibt es Gesprech, Klagen, des üblich Zusumendringen der Spesesgruppen und sozial Manöveren. Dieser Weg war me still ungene Art von Satenblicken, die Spezies einander zuwerfen, wenn sie sich kollektiv darauf geeinigt haben, etwas zu fühlen, sich aber noch nicht geeinigt haben was. Die Arena war ein großer, kreisförmiger Raum mit hoher Deck, Jeppelsterten Wenden in den unteren Abschnitten und Beabachtungsgeländern entlang des oberen Rangs, wo wir unsere positioniert. Der Boden war aus versiegeltem Material, des leichter zu reinigen war, als es angenehm war, darüber nachzudenken, warum das eine Rolle spielt. Es gab zwei Zügen, einen für den Kadeten, einen für die Krieger. Mir betrat die Arena durch des Kadetentor und ging in die mit. Sie trug ihren üblichen Trainingsanzug, dasselb was alle trugen, kein zusätzlich Ausrüstung. Sie bracht nichts mit. Sie stand in der mit der Arena und sah sich so wie man sich in einem neuen Raum umsieht, den man zu verstehen versucht. Nicht ängstlich nur einschätzend. Doyle stand am Geländer neben mir. Umklammert is. Would nicht zugeben, is zu umklammern, wenn man einen direkt fragt, und des respektier ich.
Kilos stand off der Beabachter Rebin off der Jegenuberlegend and Sate unsa zu. Does Creeder der Erfnit sich, der Gorath kam heraus. Ich hat über Gorath gelesen. Ich hat die Klassifikationsdokument und die Vorfelsbericht gesehen. Nichts davon bereitet mich angemessen darauf vor, wie ein Gorath aussieht, wenn sich in einem echten Raum bewegt und aktives Interesse dir hat. War riesig. Nicht auf die Art, die man sich vorstellt, wenn jemand sagt, ein Tier sei groß. Auf die Art, für die den Gehirn einen Moment braucht, sei zu akzeptieren. Fühlt einen Abschnitt der Arena mit seiner Gegenwart auf ein Weise, die Arena kleiner wirken ließ als sei war. Sen Jepensert Oberfläche fing des Licht von oben und strut is mat. Bewegt sich mit sech Gliedmaßen in einem rollenden Gang, der schneller war, als bei dieser Größe het sein dürfen. Und als sein Sinnescluster mit der Arena dreht und Mira schen dort stehen sah. Gab einen Laut von sich. Der durch den Boden und durch des Gelender und durch mein Hend jing und sich Genduo unangenehm in meiner Brust festsetzt. Mira sah einen. Der Gorath sah Mira en auf sen Weise, levier Sinnesorgen auf sei Osterich tet, und den Griff en. Kein Testengriff, kein Territorial Warnung, ein Waller, Director, entschlossener Ansturm auf den kleinen Menschen, der in der mit der Arena stand. Der Boden biebt. Das Geriasch von Sech schweren Gliedmaßen im schnellen Kontakt mit versigeltem Material war wie ein Percussionsequenz und musikalischen Wort, und mit beträchtlichem Bedrohungswort. Mira bewegt sich. Sie bewegt sich nicht in die Richtung, in die sich die Mason Spezies bewegen, wenn etwas Riesiges auf sie zurast. Sie sprintet nicht zu den Wenden. Sie versucht nicht, irgend etwas hochzuklettern. Sie bewegt sich like Zersate, und dann bewegt sie sich auf die Bestie zu stat von ihrer Weg, was Doyle neben mir einen Laut von sich geben ließ, wie ein Druckbehälter macht, wenn Kurs vor einer kritischen Schwell steht. Der erst Vorbesturm des Gorath verfällt sei ein Span, die ich als unangenehm beschreiben word, denn sei des zu nennen, was sei tatsächlich war, nämlich Gerard eben ausreichend, het die Situation zu real gemacht, sei ruhig zu beschreiben. Die Creeder wendet, sei wendet schnell. Die Creeder bericht erwähnten stets die Wendegeschwindigkeit, sei zu lesen sei im selben Moment zu sehen. Juckt in mir einen neuen Respekt für Genauigkeit in der Creeder-Dokumentation. Mira mit bereits schwör. Die anfängliche Bewegung hat sei etwas gekostet. Sei rollt ihr link Schulter auf ein Art, die nahelegt, dass der Windruck des Vorbesturms sei erwischt hat oder dass sei etwas gestraft hat. Sei war leicht verletzt, bever der eigentliche Kontakt überhaupt begonnen hat. Ein Moradener Kadet neben mir sagt etwas leise, des ungefähr mit, ist skan vorbe, zu übersetzen war. War nicht skan vorbe. Mira beabachtet, wie sich der Gorath nu ausrichtet. Sei beabachtet ein nicht so, wie ein Person etwas beabachtet, waver sei sich furchtet. Sei beabachtet ein so, wie ich Ingenieur ein mechanisches System beabachten se, des sei diagnostisieren. Auf der such nach dem Muster, auf der such nach dem Rhythmus. Ihr Kopf bewegt sich leicht. Verfolgt, und mir word klar, dass sei bereits etwas identifiziert hat. Den ihr Körperposition verskab sich auf subtil Weise, bever sich die Creeder ernut bewegt. Der Zweit Ansturm kam anders. Der Gorath pass seinen Anflugwinkelen was raffinierters verholten war, als die Mason Kadeten von ihm erwartet. Mira passt sich als Riekchen an. Sei ließ ein diesmal neher herankommen, was entweder ein Berechnit in Chedung war oder der alarmerendst Fehler, den ich in Echtzeit heb gesehen sehen. Im letztmerglichen Moment senkt sei ihren Schwerpunkt jing seitlich unter die Fuhren Gliedmaß, die Creeder überflog sei, sei kam hinter ihr wieder hoch, sei schlug zu. Sei schlug mit dem unterem Kur über des Untier Sinnescluster, ein kurzer, scharfer, durchstrebender Schlag, der Jeselt die Region zwischen dem dritten und vierten Sinnesorgen traf, die, wie ich den Kursmaterialien wusst, der Nervennotenpunkt mit der Herzen dicht in der Körperstruktur des Gorath ist. Der Gorath ging nicht zu Boden, aber verpasst seinen nächsten Schritt. Stolpert nur einmal, nur leicht, nur für den Bruchteil einer Sekund. Jeder Kadet im Gelender gab einen Laut von sich. Kilos sagt nichts. Mira hat sich bereits wieder bewegt.
Sei kreist nun, hielt sich in Bewegung, niemals still. Der Gorath lokalisiert sei ernut und griff ein Dritz mal und diesmal traf Sen fuhren Gliedmaß erwischt sei über die Körper mit und schludert sei über den Ehrenaboden, gut 3 Meter in ein Richtung, die sei nicht juhelt hat. Sei praut gegen die Polsterung und der Wand und hinterlis ein Dell. Still am Geländer. Mira stand off, nicht schnell, nicht dramatisch. Sei stand off, so why man aufsteht, when aufstehen einfach des Next ist, was geschehen muss, man is tun word, while des die Reihen falsch ist. Sei holt Adam. Sei rollt den Nacken. Sei saw den Gorath und sei began mit einem zu sprechen. Ich will hierer sayer precis sein, den ich weiß, why des klingt. Sei sprach nicht in urgendinem sprachlichen Sinn mit einem. Sei benutzt laut und Haltung in einer Kombination. Die ich nie über gesehen hat und die ich später als etwas verstand. Des Menschen in ihrer eigenen Spezesforschung behavioral spiegeln mit vokular Überlagerung, nennen, verwendet in ihrer eigenen Welt beim Umgang mit großen, nicht empfindungsfähigen Robteren. Tief Lot, bestimmt Register, Körpersprach, die zugleich nicht bedrohlich und nicht rücksegeuend war. Die Anstromgeschwindigkeit des Gorath sank beim Wirten Anflug leicht. Der Moradener Katet, der gesagt hat, is sei skan vorbe, war nun still, alle waren still. Der Wirt Anstrom war langsamer, mira timmt ein anders. Sei ging diesmal in die Gliedmaßenbahn heinen Stadt außen herum, kassiert einen weiteren Treffer, einen harten, überruken und schultern, nutzteber den eigenen Schwung der Krieger, sich gegen eiher und Tersate zu drucken und drei aufeinander folgen Schledge auf denselben Nervennotenpunkt zu setzen. Heder diesmal. Heder. Und dan einen Wirten, der mit allem landet, was eiher in ihrem richten Arm geblieben war. Der Gorath stolpert, mehr als stolpert. Ging auf sen vorderen wir Gliedmaßen und dan nickten die vorderen zwei ein, und ging zu Boden. Als davon, dies Reside Structor. Sets Gliedmaßen falteten sich. Das Sinnescluster fiel auf den Ehrenaboden. Platten klapperten gegen die Versigelt Oberfläche in einem Geriasch wie ein eingestuest Construction. Der Gorath lag auf dem Ehrenaboden. Mira schen stand über ihm. Sei stand nicht in einer triumphierenden Haltung. Sei hab nichts, sei atmit. Sei blutit Genduo über der linken Augenbraue. Ihr Trainingsensig hat einen Riss über den Rücken. Sei stand und der Gorath stand nicht. Und sei sah einen Moment lang mit etwas im ausdrucken, des ich damals nicht identifizieren konnt. Ich identifiziert is später, is war Respekt. Der ich Minutentimer, des sen Existenz ich verlig vergessen hat, war nicht abgelaufen. Sei hat is in 5 Minuten und 40 Sekunden geschafft. Die Arena war still. Die gesamt Beobachter war still. Doyle Frankes hat aufgehört, des Geländer zu umklammern, while beid hend oben auf seinem Kopf legen under auf den Ehrenaboden stat. Petrovas lächelt auf ein Art, die klein und private war, als wäre sei die einzig Jewison, die Jewist hat, das dies möglich war und het gedeldig Jewertet, bis alle anderen aufholten. Kilos bewegt sich. Ging nicht schnell. Ging nicht schnell. Aber is lag etwas anders in seiner Bewegung, als von der Beobachter herabkam und den Ehrenaboden auf Mira zuquert. Der Gorath begann sich bereits zu erholen, sen Bein bewegten sich in langsamen Zyklen, sein Sinnescluster hab sich leicht, aber Kilos ging on einen zweiten Blick in einem Vorbe, was des Vorathe-Verhaltens äquivalent zu Geringschätzung ist, und ging direkt zu Mira. Blieb vor ihr stehen, sah auf sei herab, der Herrenunterschied zwischen einen war beträchtlich, Mira sah zu einem Hawk. Katatin Shen, sagt leise. Ich war am Geländer direkt darüber und ich konnt ein hören, while Kilos in einer Frequenz spricht, die selbst bei geringer Lautstärke klar trägt. Is ist nichts, was absichtlich tut. Is ist einfach, why gebaut ist. Professor, sagt sei. Haben sei des Skan einmal gemacht. Mira sah ein ausgeglichen en, was gemacht. Das sagt undutit auf den Gorath im Boden. Mira war einen Moment still. Dan sagt sei, nicht genau das, and dieselbe allgemeine Situation. Kilos verarbeitet das. Sei haben gegen ander nicht empfindungsfähig robt gekämpft. Ja, Professor. Well, auf der sagt sei schlicht. War wieder 4 Sekunden lang still. Wallo 4 Sekunden.
Die hat kein Organismen auf diesem Klassifikationsniveau. Und mir Schen sagt sehr ruhig, sehr ausgeglichen den Satz, über den ich sehr viel Mail nachgedacht habe. Bei allem Respekt, Professor, die hat Organismen, neben denen dieser Hierer wie ein Anfängerniveau workt. Kilos sa sei einen langen Moment lang an. Dan Drater sich ging über den Erneboden Zurück und hinauf zur Beobachterrebin. Stand vor 30 Kadeten, die Einhele mit den Whiten, verschungslosen Ausdrücken von Luten ansahen, deren Grundlegend Anahim über die Gestalt der Welt Gerade und Vorwarnung revidiert worden war. Kilos sa uns an, die goldenen Augen bewegten sich. Was I her Hut beobachtet habt, sagt unsen stim war genosso gleichmäßig Weimer, ist kein Technik. Kadetin Shen hat Technik, aber Technik ist etwas, des Jetter von Uch mit ausreichender Arbeit erwerben kann. Passiert. Was sei demonstriert hat, ist etwas anders. Sei hat die Entscheidung demonstriert, nicht aufzuhören. Unter Aufprall, unter Disorientierung, unter Bedingungen die Jedes biologisch Alarmsystem auslösen des ein Körper besitzt. Blickt Gelender entlang. Die Mason Spezies hören auf, wenn ihr Körper eignen sagt, das sei aufhören sollen. Das ist kein Versagen von Mut. Es ist ein Versagen der Überschreibungsfähigkeit. Ein weiter Pause. Die menschliche Spezies besitzt ein Überschreibungsfähigkeit, der ich in 31 Jahren Layer genau dreimal begegnet bin. Die Moradener Kadeten, die in dieses Semester gekommen wären mit der Erwartung, der körperliche Standard der Klasse zu sein, wären sehr still. Morgen, sagt Kilos, beginnen wir mit den praktischen Bewertungen für den Rest von Uch. Ich schlage vor, ihr nutzt die heutige Nacht, sämtliche Animen nu zu kalibrieren, mit denen ihr angekommen seid. Sen goldenen Augen landeten auf niemandem besonderen und auf allen allgemeinen. Wegtritten. Wir gingen in einer anderen Art, von still Zurück zum Hauptgebiet als in der wir hinnesgegen wären. Der Erstweg war nerver still Juessen, war tungsvoll still, die still von Menschen, die sich auf etwas unangenehmes gefasst Mädchen. Dies war ein verlig andir Kategorie. Dies war die still eins Raums, nachdem Gemmen die Temperatur verandert hat und alles sich noch in die nu Luft journen. Doyle Frankus ging neben Mira und sagt absolut nichts, was von dem, was ich in Doyle beobachtet hat, tatsächlich ein bedeutsam Aussage war. Ging einfetch neben ihr. Petra war auf ihre anderen Seite immer noch mit jenem kleinen privaten Lächeln. Mira ging zwischen eignen, sah leicht Mudos undrückt zwei Finger auf den Schnitt über ihre Augenbraue. Die Moradener sagten nichts mehr über die Menschen, die zum falschen Gebiet gingen. Die Krelliner, deren perfekt Erinnerungssystem vermittlich bereits jeden Moment der vergangenen 5 Minuten und 40 Sekunden indexiert und begonnen hatten. Eichen gegen ihr bestehenden Bedrohungsanalysen abzugleichen, gingen mit leicht angepasster Haltung. Subtil, aber ich bemerkt es. Ich ging zurück zum Hauptgebiet und dacht über die nach. Ich hat vorher nie viel über die nachgedacht. Die Mason Spezies der Coalition verbringen kein nennenswert Zeit damit, über die nachzudenken. Sie ist klein. Sie ist weit von den primären Coalitionsnotenpunkten entfernt. Sie ist ein mäßig bewohnt Toadswelt nach Classification, was bedeutet, dass die grundlegenden Umweltbedingungen feinselig genug sind, die Bezeichnung zu verdienen, aber nicht extrem so. Nicht dresse vor, nicht die Voreth Badlands, nur ein Toadswelt mittlere Stufe unauffällig. Dies Classification hat, wie sich herstellt, einen bedeutenden Fehler, nämlich dass sie die Umwelt missint und zu messen, was die Umwelt hervorgebracht hat. Die Umwelt der Erde ist feinselig genug, wir Milliarden Jahr damit verbracht zu haben als zu töten, des nicht mit ihr Jurcht kam. Die Dinge, die diesen Prozess überlebten, die aus jenem besonderen Filter kletterten und zur Empfindungsfähigkeit gelangten, sind nicht die Dinge, die aufgeben, wenn ihr Körper sagt, hör auf. Sie sind ganz spezifisch und genau die Dinge, die es nicht täten. Sie sind die Dinge, die etwas Riesiges und Gefährliches ansahen und, als der Raum still word und alle Wegschitten, die Hand hoben. Und hierer ist, was mir bleibt und worüber ich in vielen abenden seit jenem Tag in der Arena nachgedacht habe. Mira Schenkeit nach jener Sitzung da zu Zurück, unauffällig zu sein. Sie saß in der Mitte des Raums.
Sei matched handschriftlich Notizen. Sei las all Zweimal. Sei entwickelt keinen rough für Drama oder Darbeitung. Sei word nicht laut. Sei word nicht die Person, die alle ansahen. Sei für einfach fort, Geno des Zusain, was sei immer Jews in war, nämlich etwas, des keiner von uns richtig angesan hat. Der Unterschied war, das were nun hinsahen. Niemand vers petit dimension nach jenem Tag. Nicht offen, nicht lies, nicht in den privaten Geflüster der Moradener Section oder den abgelegten Einschätzungen der Krelliener. Etwas hat sich in der Richtung verskoben, die Gede Spezies aufstellt, wenn sei ein new Soziales Umfeld betritt, wenn sei rangiert und sortiert und missend und abelt. Die Menschen wären unter unwahrscheinlich abgelegt worden. Dies Act war geschlossen worden und was sei ersetzt, hat noch kein Bezeichnung, weil die Richtige Bezeichnung vorher nicht existiert hat. Die Richtige Bezeichnung war etwa, Geno beobachten, kein Annahmen treffen. Und wenn der Raum still word, statt darauf, were sich noch bewegt. Was die Menschen sind, was mir schen in 5 Minuten und 40 Sekunden auf einem versigelten Aeronaboten Gegen ein Krieger demonstriert. Die vor eiher 12 Kadeten hospitalisiert hat, ist nicht roh stark. Is ist nicht fortgeschritten Technik. Is ist nicht einmal Intelligenz, obwohl sei die haben. Is ist die spezifisch, seltsam fast unvernünftige Eigenschaft einer Spezies, die sich in einer Welt entwickelt, die jeden einzelnen Tag versucht sei zu töten. Und die Statgittertet zu werden beschloss weiter zu machen. Nicht heldenhaft, nicht dramatisch, matcht einfach weiter. Weil aufhören die andere Möglichkeit war und aufhören nicht akzeptabel war. Das ist is, womit man is zu tun hat, wenn man is mit Menschen zu tun hat. Das ist is, was die gesamt interstellar Kampfakademie von einem stillen Mädchen lernt, das die Hand hab. Das Universum, denk ich, versucht immer noch herauszufinden, was is mit dieser Information anfangen soll. So why were auch? Der Gorath steht auf allen sech Gliedmaßen etwas 2 Meter in der Schulter, kann sich a Burroff fast 4 Meter aufrichten, wenn einem nach theatralik zumut ist, was oft der Fall ist. Sein Eusers ist von Geskichten Platten bedeckt, die sich speziell entwickelt haben Energieoffen abzulenken, was dir all sagt, was du über die Gegend wissen musst, aus der kommt. Hat wir Sinnesorgen, die alle unterschiedlich funktionieren, was bedutet, dass man einen nicht mit Licht blenden oder mit Schall desorientieren kann, weil für Bades Backup-System besitzt. Hat keinen besonderen Appetit auf irgendetwas Bestimmts. Greiften was sich bewegt. Greiften was nach Bedrohung riecht. Greiften was Geriusch macht, die nicht kennt. Hat bei mindestens 2 dokumentierten Gelegenheiten Dinge angegriffen, die einen schlicht falsch angesan hatten. Der Gorath der Akademie hat in wir Jaren 12 Schüler in die Krankenstation gebracht. Nicht tot. Die Akademie hat ein Richtlini zur Schülersterblichkeit, die erhebliche administrative Konsequenzen mit sich bringt, aber hospitalisiert. Geberchin Nachen, Zerasins bein Dejweb, ein Denkwadiger Fall eins Moradener Kadeten mit Dreifescher durchschnittlicher Körperdicht seiner Spezies, der über die Valo breit der Arena geschludert und in die Polsterung der Gegenüberliegenden Wand eingebetet word. Holt sich. Wetselt auch das Studienprogramm. Das war was Kilos der Klasse anbot, die Chance zu erleben. Still, die Krelliener skinen eiher Notizen der vorherigen Sitzung zu lesen, die sei bereits perfekt auswendig konnten, was nahelegt, dass die Notiz durchsicht rein theatralisch war. Die Moradener Kadeten, die in dies Klasse gekommen wären, als wollten sei gegen etwas kämpfen, fanden plötzlich die Bodensusemensitzung der Arena sehr interessant. Das Drexipar hat gleichzeitig etwas entwickelt, das wie ein Hustenladen außer, das eiher Valo Aufmerksamkeit erfordert. Doyle Frankus hat die Arm geöffnet und verschränkt sei nun in die andere Richtung. Petra Voss hat eiher Neidippen eingestellt. Eier Finger war vollkommen still, was, wie ich in 2 Watchen gelernt hat, eiher Version echter Bunruhigung war. Kilos began, langsam zwischen den Tischen umherzugehen, den Langen wegherum. Beobachtet Gedes Gesicht und desen bin ich sicher genos die Ergebnis. Das war Sport für ein kein Grausamkeit. Wie ein Ausbilder der weiß, das Druck Information ist, und sammelt gerät Information. Gingen der Moradener Rei vorbe, niemand bewegt sich. Gingen den Krellienern vorbe,
Die notis Dirtsicht intensiviert sich. Jingen mir Vorbe. Ich blick Geraidaus an Datch Darren Wonders zu sein. Jingen Doyle an Petra Vorbe. Erakt Mira. Und Mira schen hab die Hand. Nicht schnell, nicht mit Urgendiner Darbeitung. Eier Hand jing hock so why Gemmen die Hand hebt zu fragen wan die Cafeteria schließt. Ruhig, einfach, erledigt. Der Klassenraum word auf ein Art still, die sich von Jurenlicher still unterscheidet. Jurenlich still ist nur die Abwesenheit von Geriasch. Dies war die Anwesenheit von 30 Personen, die gleichzeitig jede kleine Bewegung einstellten, die sei matchten. Jeden Atemzug den sei anpisten jedes unbewusst zappeln als hört auf. Der Raum word nicht still. Der Raum hielt den Atemen. Kilos hört auf zu gehen. Sa mira schenen. Wir Sekunden lang sagt nichts. Nun wir Sekunden klingen nicht nach einer langen Zeit. Aber in einem Vorathe Communicationskontext bedeuten wir Sekunden still von einem vorgesetzten nach der Handlung eins untergebenen ein ganz bestimmt Sache. Total, echt Überraschung. Vorathi sind kein langsamen Denker. Kilos passiert nicht, nachzudenken. Passiert zu wellen was sagt, und selbst des dauert bei einem Höchstens ein Sekund. Wir Sekunden still von Kilos beduteten, das zum ersten Mal seit wahrscheinlich sehr langer Zeit etwas geschehen war, das nicht vorhergesehen hat. Die Moridaner Staten Mira mit Ausdrückenen, die spesisübergreifend ungefähr beduteten. Ist ihr bewusst, was sei Gerard getten hat? Die Krelliner hatten die Notis Dirtsicht vollständig aufgegeben. Doyle Frankus Dreit sich sa Mira mit einem Ausdrucken, den ich nur als tief besorgten Respekt beschreiben kann. Petra was war vollkommen still, aber ihr Augen waren hell und scharf, und sei beobachtet Kilos, nicht Mira. Kluger Schatzug Petra. Kadatin Shen, sagt Kilos. Ja, Professor, sagt Mira. Sie melden sich freiwillig für die Bewerdung am Lebenden. Ja, Professor. Sa sei noch 2 Sekunden lang an. Dan sagt melden Sie sich zum dritten Glockenschlag in der Arena. Dreit sich jing Zurück nach vorn, und etwas insaner Haltung hat sich einen Bruchtel eins Grades verskoben, den ich nicht genau erklären kann, den ich aber bemerkt an der mich sehr neugierig darauf macht, was als nächstes geschehen would. Der dritt Glockenschlag kam wir sich Minuten später, und die ganz Klasse ging gemeinsam zur Arena, den Kilos hat uns gesagt, das war alle beobachten wurden. Der Weg war anders als jeder Weg, den ich in der Akademie zurückgelegt hat. Normalerweise gibt es Gesprech, Klagen, des üblich Zusumendringen der Spesesgruppen und social Manöveren. Dieser Weg war me still ungene Art von Satenblicken, die Spezies einander zuwerfen, wenn sie sich kollektiv darauf geeinigt haben, etwas zu fühlen, sich aber noch nicht geeinigt haben was. Die Arena war ein großer, kreisförmiger Raum mit hoher Deck, Jeppelsterten Wenden in den unteren Abschnitten und Beobachtungsgeländern entlang des oberen Rangs, wo wir unsere positioniert. Der Boden war aus versiegeltem Material, des leichter zu reinigen war, als es angenehm war, darüber nachzudenken, warum das eine Rolle spielt. Es gab zwei Zügen, einen für den Kadeten, einen für die Krieger. Mira betrat die Arena durch des Kadetentor unging in die mit. Sie trug ihren üblichen Trainingsanzug, dasselb was alle trugen, kein zusätzlich Ausrüstung. Sie bracht nichts mit. Sie stand in der mit der Arena und sah sich so why man sich in einem neuen Raum sieht, den man zu verstehen versucht. Nicht ängstlich nur einschätzend. Doyle stand am Geländer neben mir. Umklammert is. Would nicht zugeben, is zu umklammern, wenn man einen direkt fragt, und des respektier ich. Kilo stand auf der Beobachter Rebin auf der gegenüberliegenden Seite und sah zu. Des Krieger öffnet sich, der Gorath kam heraus. Ich hat über Gorath gelesen. Ich hat die Klassifikationsdokument und die Vorfallsbericht gesehen. Nichts davon berichtet mich angemessen darauf vor, wie ein Gorath aussieht, wenn sich in einem echten Raum bewegt und aktives Interessen dir hat. War riesig. Nicht auf die Art, die man sich vorstellt, wenn Gemmen sagt, ein Tier sei groß. Auf die Art, für die den Gehirn einen Moment braucht, sei zu akzeptieren. Fühlt einen Abschnitt der Arena mit seiner Gegenwart auf ein Weise, die Arena kleiner wirken ließ als sei war. Sen Jeppensert Oberfläche fing des Licht von oben und strut es matt.
Bewegt sich mit sech Gliedmaßen in einem Roland and Gang, der schneller war, als bei dieser Größe het sein dürfen. Und als sein Sinnescluster mit der Arena Dreit und Mira schen dort stehen sah, gab einen Laut von sich, der durch den Boden und durch des Geländer und durch mein Hand ging und sich irgendwo unangenehm in meiner Brust festsetzt. Mira sah einen. Der Gorath sah Mira en, auf sen Weise, levier Sinnesorgen auf sei Ostrichtet, und den Griff en. Kein Testengriff, kein territorial Warnung, ein Waller Direktor entschlossener Ansturm auf den kleinen Menschen, der in der mit der Arena stand. Der Boden biebt. Das Geriach von Sech schweren Gliedmaßen im schnellen Kontakt mit versiegeltem Material war wie ein Percussionsequenz on musikalischen Wort, und mit beträchtlichem Bedrohungswort. Mira bewegt sich. Sie bewegt sich nicht in die Richtung, in die sich die Mason Spezies bewegen, wenn etwas Riesiges auf sie Jurast. Sie sprintet nicht zu den Wenden. Sie versucht nicht, irgend etwas hochzuklettern. Sie bewegt sich like Zersate, und dann bewegt sie sich auf die Bestie zu Stat von ihrer Weg, was Doyle neben mir einen Laut von sich geben ließ, wie in ein Druckbehälter macht, wenn Kurs vor einer kritischen Schwell steht. Der erst Vorbesturm des Gorath verfällt sie ein Span, die ich als unangenehm beschreiben word, denn sie des zu nennen, was sie tatsächlich war, nämlich Gerard eben ausreichend, het die Situation zu real gemacht, sie ruhig zu beschreiben. Die Krieger wendet. Sie wendet schnell. Die Krieger bericht erwähnten stets die Wendigkeit. Und sie zu lesen und sie im selben Moment zu sehen. Juckt in mir einen neuen Respekt für Genauigkeit in der Krieger Dokumentation. Mira mit bereits schwör. Die anfängliche Bewegung hat sie etwas gekostet. Sie rollt ihre linke Schulter auf ein Art, die nahelegt, dass der Windruck des Vorbesturms sie erwischt hat oder dass sie etwas gestraft hat. Sie war leicht verletzt, bever der eigentliche Kontakt überhaupt begonnen hat. Ein Moradener Kadet neben mir sagt etwas leise, des ungefähr mit, ist skan vorbe, zu übersetzen war. War nicht skan vorbe. Mira beobachtet, wie sich der Gorath nu ausrichtet. Sie beobachtet ein nicht so, wie ein Person etwas beobachtet, waver sie sich furchtet. Sie beobachtet ein so, wie ich Ingenieur ein mechanisches System beobachten se, des sie diagnostisieren. Auf der such nach dem Muster, auf der such nach dem Rhythmus. Ihr Kopf bewegt sich leicht, verfolgt und mir word klar, dass sie bereits etwas identifiziert hat, denn ihr Körperposition verskab sich auf subtil Weise, bever sich die Krieger bewegt. Der Zweit Ansturm kam anders. Der Gorath pass seinen Anflugwinkel was raffinierters verholten war, als die Mason Kadeten von ihm erwartet. Mira passt sich als Riekchen an. Sie ließ ein diesmal näher herankommen, was entweder ein Berechnit in Chedung war oder der alarmerendst Fehler, den ich in Echtzeit heb Jeschahen sehen. Im letztmöglichen Moment senkt sie ihren Schwerpunkt und ging seitlich unter die Fuhren Gliedmaß, und die Krieger überflog sie, und sie kam hinter ihr wieder hoch, und sie schlug zu. Sie schlug mit dem unterm Kur über des Untier Sinnescluster, ein kurzer, scharfer, durchstrebender Schlag, der Jeselt die Region zwischen dem dritten und vierten Sinnesorgen traf, die, wie ich aus den Kursmaterialien wusst, der Nervennotenpunkt mit der höchsten Dicht in der Körperstruktur des Gorath ist. Der Gorath ging nicht zu Boden, aber verpasst seinen nächsten Schritt. Stolpert nur einmal, nur leicht, nur für den Bruchteil einer Sekund. Jeder Kadet im Geländer gab einen Laut von sich. Kilos sagt nichts. Mira hat sich bereits wieder bewegt. Sie kreist nun, hielt sich in Bewegung, niemals still. Der Gorath lokalisiert sie ernut und griff ein drittes Mal an, und diesmal traf Sen fuhren Gliedmaß erwischt sie über die Körper mit und schludert sie über den Ernboden, gut 3 Meter in ein Richtung, die sie nicht geühlt hat. Sie praut gegen die Polsterungen der Wand und hinterließ ein Dell. Still im Geländer. Mira stand auf, nicht schnell, nicht dramatisch. Sie stand auf, so wie man aufsteht, wenn aufstehen einfach des Next ist, was Jeschahen muss, und man tun word, while des die Reihen falsch ist. Sie holt Atem. Sie rollt den Nacken. Sie sah den Gorath und sie begann mit ihm zu sprechen. Ich will hören sehr präzise sein, denn ich weiß, wie das klingt. Sie sprach nicht in irgendeinem sprachlichen Sinn mit ihm. Sie benutzt Laut und Haltung in einer Kombination,
Die ich nys uver Jessahin hat und die ich spetter als et was Verstand. Des Menschen in ihre eigenen Spesisforschung behavioral spiegeln mit vokular Überlagerung nennen. Verwendet in ihre eigenen Welt beim Umgang mit grossen, nicht Findungsfähigen Robteren. Tief Lot, bestimmt Register Körpersprach, die zugleich nicht bedrohlich und nicht rücksegeuend war. Die Anstromgeschwindigkeit des Gorath sank beim Wirten Anflug leicht. Der Moradaner Kadet, der Gesagt hat, se skan vorbe war nun still, allewern still. Der Wirt Ansturm war langsamer, mira timmt eichen anders. Sei jing diesmal in die Gliedmaßenbahn heinen Stadt außen Harem, kassiert einen weiteren Treffer einen harten, Überruken und Schultern, nutzteber den eigenen Schwung der Krieger, sich gegen eiher Untersate zu drucken und drei aufeinanderfolgend Schläge auf denselben Nervennotenpunkt zu setzen. Heder diesmal. Heder. Und dann einen Wirten, der mit allem landet, was eiher in ihrem Richten Arm geblieben war. Der Gorath stolpert, mehr als stolpert. Urging auf sen vorderen wir Gliedmaßen und dann nickten die vorderen zwei ein, und urging zu Boden. Als davon, dies Reside Structor. Sets Gliedmaßen falteten sich. Das Sinnescluster fiel auf den Arenaboden. Platten klapperten gegen diversigelt Oberfläche in einem Geriusch wie ein eingestuest Construction. Der Gorath lag auf dem Arenaboden. Mira Shen stand über ihm. Sei stand nicht in einer triumphierenden Haltung. Sei hab nichts, sei atmit. Sei blutit urgenduo über der linken Augenbraue. Ihr Trainingsensig hat einen Riss über den Rücken. Sei stand und der Gorath stand nicht. Und sei sah einen Moment lang mit etwas ausdrucken, des ich damals nicht identifizieren konnt. Ich identifiziert spetter, war Respekt. Der ich Minutentimer, des sen Existenz ich verlig vergessen hat, war nicht abgelaufen. Sei hat in 5 Minuten und 40 Sekunden geschafft. Die Arena war still. Die Gesamt Beobachtungsrebin war still. Doyle Frankes hat aufgehört, des Gellender zu umklammern, weil beid hend oben auf seinem Kopf legen und auf den Arenaboden stat. Petrovas lächelt auf ein Art, die klein und private war, als wäre sei die einzig Jewesen, die Jewest hat, das dies möglich war und het geduldig Jewertet, bis alle anderen aufholten. Kilos bewegt sich, urging nicht schnell, urging nicht schnell, aber lag etwas anders in seiner Bewegung, als von der Beobachtungsrebin herabkam und den Arenaboden auf Mira zuquert. Der Gorath begann sich bereits zu erholen, sen Bein bewegten sich in langsamen Zyklen, sein Sinnescluster hab sich leicht, aber Kilos ging on einen zweiten Blick an ihrem Vorbe, was des Vorathe Verholtens äquivalent zu Geringschätzung ist, und ging direkt zu Mira. Blieb vor ihr stehen, sah auf sei herab, der Unterschied zwischen einen war beträchtlich, Mira sah zu ihrem Hawk. Katatin Shen, sagt leis. Ich war Gellender direkt darüber und ich konnt ein hören, weil Kilos in einer Frequenz spricht, die selbst bei geringer Lautstärke klar trägt. Ist nichts, was absichtlich tut. Ist einfach, wie gebaut ist. Professor, sagt sei. Haben Sie das Skan einmal gemacht? Mira sah ein ausgeglichen en, was gemacht. Das, sagt undutit auf den Gorath im Boden. Mira war einen Moment still. Dan sagt sei, nicht genau das, and dieselbe allgemeine Situation. Kilos verarbeitet das. Sei haben gegen nicht Findungsfähig gekämpft. Ja, Professor. Well, auf der sagt sei schlicht. War wieder 4 Sekunden lang still, weil 4 Sekunden. Die hat kein Organismen auf diesem Klassifikationsniveau. Und Mira Shen sagt sehr ruhig, sehr ausgeglichen den Satz, über den ich sicher viel mehr nachgedacht habe. Bei allem Respekt, Professor, die hat Organismen, neben denen dieser höhere wie ein Anfängerniveau wirkt. Kilos sah sei einen langen Moment lang an. Dan dreht sich und ging über den Arenaboden zurück und hinauf zur Beobachtungsrebin. Stand vor 30 Kadeten, die einhle mit den Weiten, verschungslosen Ausdrücken von Luten anzuhören, deren grundlegend Anahim über die Gestalt der Welt gerät und Vorwarnung revidiert worden war. Kilos sah unsinn, die goldenen Augen bewegten sich. Was ihr Hut beobachtet habt, sagt und sen Stim war genauso gleichmäßig wie immer, ist kein Technik.
Katatin Shen hat Technik aber Technik ist etwas, des Jetter von Uch mit Ausreichender Arbeit erwerben kann. Passiert. Was sei demonstriert hat ist etwas anders. Sei hat die Entscheidung demonstriert nicht aufzuhören. Unter Aufprall, unter Disorientierung, unter Bedingungen die Jedes biologisch Alarmsystem auslösen des ein Körper besitzt. Blickt Gelender entlang. Die Mason Spezies hören auf, wenn ihr Körper einen sagt, das sei aufhören sollen. Das ist kein Versagen von Mut. Es ist ein Versagen der Überschreibungsfähigkeit. Ein weiter Pause. Die menschliche Spezies besitzt ein Überschreibungsfähigkeit, der ich in 31 Jahren Layer genau dreimal begegnet bin. Die Moradener Kataten, die in dieses Semester gekommen wären mit der Erwartung, der körperliche Standard der Klasse zu sein, wären sehr still. Morgen, sagt Kilos, beginnen wir mit den praktischen Bewertungen für den Rest von Uch. Ich schlage vor, ihr nutzt die heutige Nacht, sämtliche Annahmen zu kalibrieren, mit denen ihr angekommen seid. Sen goldenen Augen landeten auf niemandem besonderen und auf allen allgemeinen. Wegtritten. Wir gingen in einer anderen Art, von still Zurück zum Hauptgebiet als in der wir hinnesgegen wären. Der Erstweg war nerver still Juessen, Wartungsfall still, die still von Menschen, die sich auf etwas unangenehmes gefasst Mädchen. Dies war ein Verlig an der Kategorie. Dies war die still eins Raums, nachdem Gemmen die Temperatur verandert hat und alles sich noch in die new Luft journen. Doyle Frankes ging neben Mira und sagt absolut nichts, was von dem, was ich in Doyle beobachtet hat, tatsächlich ein bedeutsam Aussage war. Ging einfach neben ihr. Petra war auf ihrer anderen Seite immer noch mit jenem kleinen privaten Lächeln. Mira ging zwischen einen, sah leicht Mudos und drückt zwei Finger auf den Schnitt über ihre Augenbraue. Die Moradener sagten nichts mehr über die Menschen, die zum falschen Gebiet gingen. Die Krelliener, deren perfekt Erinnerungssystem vermutlich bereits jeden Moment der vergangenen 5 Minuten und 40 Sekunden indexiert und begonnen hatten, gegen ihrer bestehenden Bedrohungsanalysen abzugleichen, gingen mit leicht angepasster Haltung. Subtil, aber ich bemerkt es. Ich ging zurück zum Hauptgebiet und dacht über die nach. Ich hat vorher nie viel über die nachgedacht. Die Mason Spezies der Coalition verbringen kein nennenswert Zeit damit, über die nachzudenken. Sie ist klein. Sie ist weit von den primären Coalitionsnotenpunkten entfernt. Sie ist ein mäßig bewohnt Todswelt nach Classification, was bedeutet, dass die grundlegenden Umweltbedingungen feindselig genug sind, die Bezeichnung zu verdienen, aber nicht extrem so. Nicht dresse vor, nicht die Voreth Badlands, nur ein Todswelt mittlere Stufe unauffällig. Dies Classification hat, wie sich herstellt, einen bedeutenden Fehler, nämlich dass sie die Umwelt missint und zu messen, was die Umwelt hervorgebracht hat. Die Umwelt der Erde ist feindselig genug, wir Milliarden Jahr damit verbracht zu haben als zu töten, des nicht mit ihr Gert kam. Die Dinge, die diesen Prozess überlebten, die aus jenem besonderen Filter kletterten und zur Empfindungsfähigkeit gelangten, sind nicht die Dinge, die aufgeben, wenn ihr Körper sagt, hör auf. Sie sind ganz spezifisch und genau die Dinge, die es nicht täten. Sie sind die Dinge, die etwas Riesiges und Gefährliches ansehen und, als der Raum still word und alle Wegschitten, die Hand hoben. Und hierer ist, was mir bleibt und worüber ich in vielen abenden seit jenem Tag in der Arena nachgedacht heb. Mira schenkeit nach jener Sitzung da zu Zurück, unauffällig zu sein. Sie saß in der Mitte des Raums. Sie matcht handschriftlich Notizen. Sie las all zweimal. Sie entwickelt keinen Ruff für Drama oder Darbeitung. Sie word nicht laut. Sie word nicht die Person, die alle ansehen. Sie fuhr einfach fort, genau des zu sein, was sie immer Juessen war, nämlich etwas, des keiner von uns richtig angesehen hat. Der Unterschied war, dass wir nun hinsehen. Niemand verspätet die Menschen nach jenem Tag. Nicht offen, nicht leise, nicht in den privaten Geflüster der Moradener Section oder den abgelegten Einschätzungen der Krelliener. Etwas hat sich in der Richtung verskoben, die Jede Spezies aufstellt, wenn sie ein new soziales Umfeld betritt, wenn sie rangiert und sortiert und missint und abelt. Die Menschen wären unter unwahrscheinlich abgelegt worden,
Dies act war Geschlossen worden und was sei ersetzt, hat noch kein Bezeichnung, while die Richtige Bezeichnung vor her nicht existiert hat. Die Richtige Bezeichnung war etwa, genau beobachten, kein Anna men treffen. Und wenn der Raum still word, statt darauf, war sich noch bewegt. Was die Menschen sind, was mir schen in 5 Minuten und 40 Sekunden auf einem versiegelten Ehrenaboten gegen ein Krieger demonstriert. Die vor ihr 12 Kadeten hospitalisiert hat, ist nicht roh stark. Is ist nicht fortgeschritten Technik. Is ist nicht einmal Intelligenz, obwohl sei die haben. Is ist die spezifisch, seltsam fast unvernünftige Eigenschaft einer Spezies, die sich in einer Welt entwickelt, die jeden einzelnen Tag versucht sei zu töten. Und die Statgittertet zu werden beschloss weiter zu machen. Nicht heldenhaft, nicht dramatisch, matcht einfach weiter. While aufhören die an der Möglichkeit war und aufhören nicht akzeptabel war. Das ist is, womit man is zu tun hat, wenn man is mit Menschen zu tun hat. Das ist is, was die gesamt interstellar Kampfakademie von einem stillen Mädchen lernt, das die Hand hob. Das Universum, denk ich, versucht immer noch herauszufinden, was is mit dieser Information anfangen soll. So why wir auch,